Nham passo, povo. Continuando de onde nós paramos, em Bayonetta, estamos quase no finalzinho do What jogo. follows those living in the light is nothing but the profound, empty darkness born from the shadow that grows longer as they approach the brilliant radiance. To truly see, your eyes must be open to both light and dark. Don't you agree, my dear child? Mummy's here! Mummy's here! Mummy! Little one. You've arrived, my dear, sweet Cereza. My, why the grim face, my dear? As a child, your smile was warmer than the sun. So, you are the last of the Lumen sages. I am indeed. My name is Balder, but if you so choose, you may address me as Father. There is much you have forgotten. It has been 500 years since we last met. If your memories were still intact, this would have been a much more emotional reconciliation. How did you get the girl? Where shall I begin? We, the Lumen sages, and your Umbra witches have long been the overseers of history, each bearing witness with their own eye. This is how our universe's existence was preserved. However, for 500 years, you have been exiled from the world's affairs. You are the left eye of the eyes of the world. Could you dispense with the riddles and just tell me what these sodding eyes actually are? Your years of slumber have caused you to forget many things, even as we stand on the verge of the resurrection of the Creator. The resurrection of Jubileus. There is but one way to return your epic of forgotten memories and open your eye of the Overseer. Your uncorrupted eye had to be exposed to the history it could not see. Your battles, your struggles, everything you've experienced in this town has been a stepping stone for your enlightenment. It has all been done for the left eye. I've had enough of your philosophical pretensions. I won't ask again. Where did you get the girl? Your question has been answered. All this has been done to awaken the left eye. For that, you had to see yourself once more. You are truly beyond salvation, sage. Salvation. Such a curious word. I mark the path to salvation with light. However, no matter how brilliant that light grows, the darkness within the human heart grows even darker. Light, dark, and chaos between. Three realities, once split, shall be brought together to create a new universe in the image of the old.
To these ends, leading to the Festival of Resurrection 500 years ago, I fanned the flames of terror, spurring on the witch hunts. However, despite the people's belief in the return of Jubileus, the Creator, the left eye was out of reach. Since then, I have devoted myself to this town's prosperity, and now it is time for my preparations to bear fruit. Jubileus will be resurrected. We will become the eyes of the world, and a new universe will take over. Mummy! I could never call the man behind this nightmare father. Great speech, big guy. Luca. Getting a bit ahead of ourselves, aren't we, Mr. Big Shot Ithaval Executive? Salvation, light. You take this entrepreneurial philosophy a bit seriously, don't you? But it's all diarrhea of the mouth, if you ask me. History is littered with famous genocidal figures, just like you. Or, should I say, infamous genocidal figures. You must be Luca, journalist extraordinaire. I must say, I'm truly impressed you've made it this far, child. Like father, like son, I suppose. What? Luca. Your father had problems with my philosophies. It's fine to investigate, but when malicious rumors start to spread, I must see to it that they come to a stop. For being kind enough to ascertain that my long-lost eraser was at the bottom of some lake, I granted him his final wish and accepted his permanent resignation. You bastard! You are of no use to me. However, I am not without dignity. I will allow you to die in the same manner as your father. Well, I guess my plan has gone right out the window. Such a shame that sacrifice had to be made. But if destiny is not fulfilled soon, this tragedy will be repeated ad nauseum. Speaking of tragedy, I suppose you've met Jean. While she sealed you away and kept you from trouble, after falling into our hands, she's been incredibly useful. Although her distinct lack of obedience required a bit of mental reprogramming. Her tragic end led you directly to me, just as planned. The time for awakening the left eye is soon. Fear not, my dear, sweet Cereza. That's it, Cereza. Do not fear your fate. Stand tall, my child.
Realize your true potential. Cereza, we are one, my child. Basicamente todo mundo morreu por causa desse filho da puta. Olé, olé! Filho da puta! Calma, não tá difícil. Ainda bem, né? Ainda bem. O boss... o último boss tem que ser mais fácil, né? Eu falei que tinha que ser mais fácil! Não é difícil. Ele taca devagar. Vai, Rafaela, vai. Não é difícil. Só que ele não stuna. E não deixa em câmera lenta. Cara, vem pra cá! Sai daí! Ai, eu vou ter que... Não é difícil, Rafaela, vai, Rafaela, não é difícil! Tá tudo lerdo! Por algum motivo eu também tô batendo devagar, não parece? Eita, ele perde muita vida, muito fácil. Ué. Pra onde eu tenho que ir? Help. Ué? Apareceu ali, mas não quis aparecer de novo. Olé, olé! Filha da puta, eu não consigo saber quando ele vai me tacar pra cima. Opa, opa, opa! Ah, então era ele fazendo aquela bosta lá no começo do jogo, vocês lembram? Ah, que merda! Eu fiz primeiro! Opa, opa! Tá muito esquisita essa gameplay, cara. Tá muito lerdo. Nossa! Não, bebê! Não, bebê! Meu bebê, não! Até meus bebês ele vai matar! Filho da puta! Filho da puta! Aí, consegui fazer um combo, aleluia! Vem pra cá! Sai dessa merda de querer ficar longe, vem pra cá! Isso, não, vem pra cá! Ai, meu Deus, meu Deus! Quanta gente tá morrendo só nessa luta! Ah, o que eu faço? 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 Ah, morri, não! Ah, só perdi vida, tá, só perdi vida. Calma, agora tá muito rápido, né? Os comandos tá muito rápido! Ah, filha da puta, agora eu desviei. Vem pra cá, seu maldito! De novo? Ah, eu apertei pra pular, não vai! Cara, não tô entendendo bosta nenhuma. Ó! Nossa, deixei em câmera lenta, aleluia! Ai, que bosta, eu apertei, mano, que ódio! Deixa em câmera lenta de novo, deixa em câmera lenta de novo! Eu tô querendo reiniciar, gente, vocês deixam eu reiniciar?
Não, nem o jogo tá deixando reiniciar. Vamos reiniciar. Vamos. Caguei. Isso. Muito bem. Muito bem. Oh, não. Lá vem de novo essas merda. Vem pro pau. Para de sacar as coisas de mim. Vem no pau. Tá, agora eu sei qual que eu tenho que apertar. Olé! Eita, caramba! Eita! Me pegou desprevenida, calma! Gente, ela dá uma cabeçada no prédio, tá nem aí pro civil. Vem dar uma cabeçada. Ela deu uma cabeçada em milhões de pessoas. Tá, qual que eu aperto? Como que eu saio daqui? Pra cá. Yes! Consegui! Tô aprendendo! Olé! Ai, droga! Olé! Ah, não deu pra esquivar do último, droga. Vem pra cá, vem. Não, desse jeito não. Olé. Que prédio alto, né? Eita, que... Ah, tá, que ele morreu. Eita, ela vai dar outra cabeçada? Você mata! Não! Vai, neném! Estou dando todas as minhas forças em você, neném! Vai, neném! Não! Meu outro neném! Meu segundo filho, não! Teu vagabundo! Pediu até o cabelo, olha só que snob. Ah, vai tomar teu cu. Olé! Nossa, ele tá dando mais golpe, Ah, tá ficando frenético agora. Ah, gente, eu tô apertando, vai. Jogo, você quer dizer que eu só vou poder bater nele quando eu conseguir deixar em câmera lenta, é isso? Oh, mas que porra, hein? Para quieto, vagabunda! Deixa em câmera lenta, Bayonetta! Ai, meu Deus, lá vai ele usar o satélite de novo. Pra onde que eu corro? Eita, dessa vez ele usou o satélite! Seu vagabundo, para de tacar as coisas em mim! Eita, lá vamos nós! Briga de satélite! Não deu dano, eu vi que não deu dano. Cadê o dano que eu queria dar nele? Ai, deixou, vai. Aproveita, vai. Mano, que droga, os meus ataques não stuna ele, isso que é o ó. Filha da puta, cara, que cara chato, mano. Não morrer jamais. Vamos ver se dá pra gente... Dá. Vamos vir pra cá. Aí nós aperta aqui. Isso, muito bem. Aí nós gira o R. Yes! Aí nós sai. Nós volta pra cá. Isso, e nós usa. Primeira vez que eu fiz certinho, não me perdi dentro desse menu. Tá, eu tenho que esperar entrar em câmera lenta. Não tem outro jeito. Olha só que cu. Que cu, cara, você é um cu. Você sabia que você é um cu? Um cu bem peludo, cabeludo, feio, horroroso. Você viu? Ele até falou 2
vezes o bagulho que não tá conseguindo me acertar também. Aê, caramba! Ai, que ódio! Hã? Don't fuck with a witch. Disappear! Ai! Gente! Uau! Uau, não tava esperando isso, não! Ai! Bem na testa, bem na testa! Olha! Bless the Creator, grace you! I give you credit, Bayonetta. You never cease to impress. You haven't seen the half of it. I've seen enough. Well, that about wraps it up, huh? Not yet. Daddy! No need to be afraid, little one. The nightmare is over. Everything was just a dream. You're a strong little girl. There is nothing you cannot overcome. Mommy? Did you find it? What you were looking for? Yes, I found it. So don't you worry anymore. You just keep your treasure safe too. Sweet dreams, little one. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. When you love something, never lose it. Understand, little one? You must keep it safe, close to your heart. I'm not afraid anymore, Mummy. No matter what. There's nothing I cannot do. Bayonetta! What's happening to you? And now it is done.
The right eye oversees the light. The left eye oversees the darkness. 2 eyes to oversee the world. It was never the woman known as Bayonetta that I set my sights upon. It was you as a child, Cereza, that I saw. For she was the one who saw the world through innocent eyes, and she was the one who could give rise to a new history. It was her energy that could awaken the left eye. This has all worked out splendid. Let us begin, Cereza. The time is at hand. Now, the resurrection of Jubileus shall be completed. We are the eyes overseeing the world. We are the eyes overseeing a new era, a new reality, to which we will devote ourselves eternally. Esse episódio vai ficando curto porque eu vou ter que legendar muita coisa, não é mesmo? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Isso daqui foi toda a explicação do jogo, não é? Ele quer reiniciar o mundo. Ele conta de um jeito bem estranho esse jogo, né? A história de, por exemplo, quando a Jane acertou a gente, ela que colocou a gente na pedrinha. Só que agora mostrou que ela não ficou na pedrinha, ela lutou com a Jane. É umas paradas bizarras, mas dá pra entender, não é? Ai, cara, que da hora. E a Bayonetta é um pouquinho lerdinha. Agora que eu tô reparando. Ela é um pouquinho lerdinha, porque dá pra perceber que a criança era ela depois daquela parte do avião. Quando ela recebe o broche, né? Mas ela só repara no final do jogo. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E já vou deixando o meu bye bye.